Standard 6th Subject General Science. Unit Substances in the surroundings, their states and properties. Hello students. Students, there are many substances in our surroundings. Water, gold, aluminium, kerosene, salt, rubber, glass, etc. are the different substances in our surroundings. We find these substances in different states. We have learnt about three states of substances in the fifth standard. Which are they? Yes, solid, liquid and gaseous state. Today we are going to start our new chapter, substances in our surroundings, their states and properties. Here question is given in the section, can you recall? Name the solid, liquid and gaseous states of water. Ice is solid state, water is liquid state, the vapor is a gaseous state of water. Let's study the change of state of substances. In the section, let's try this. We have given an experiment. For this, we need the pieces of wax, bowl and candle or spirit lamp. Take pieces of wax in a bowl and heat them on a candle or spirit lamp. What happens? How do the pieces of wax change? The pieces of wax start to melt. वितळणे. It means they turn into liquid state. The next question is, what was the initial state of wax? सुरुवातीची. Initial state of wax? Solid state. What did it get converted into? It get converted into liquid state. Now keep the same bowl in cold water. What happens? After cooling, liquid wax again it turns into solid wax. When a substance changes from one state to another, the process is called change of state of the substance. पदार्थाचे अवस्थांतर. Next section is can you tell section. Here is given a list of substances: spirit, camphor, petrol, ghee, coconut oil, naphthalene balls, ammonium chloride or Navsagar. First question, which ones freeze in winter? To freeze, गोठणे. Ghee, coconut oil freeze in winter. Which liquid have you seen change into a vapor? Liquid into vapor. द्रवाचे वाफेत रूपांतर. Yes, spirit and petrol. पहा, इंजेक्शन देण्यापूर्वी डॉक्टर आपल्याला स्पिरिट लावतात. काय होते? थोड्या वेळाने ते उडून जाते. जर पेट्रोल चुकून सांडले तर त्याचा वास पटकन सगळीकडे पसरतो. Spirit, petrol, these are liquid substances. Getting heat from surroundings, they turn into vapor or gases. Okay, next question. Question number 3. Which solids directly change into the gaseous state? Answer is camphor, naphthalene balls and ammonium chloride or Navsagar. Camphor, कापूर. पहा, कापराच्या वड्या जर उघड्या राहिल्या तर काही वेळाने त्यांचा आकार कमी कमी होतो. नॅफ्थॅलिन बॉल्स, डांबर गोळ्या. आपण हे नॅफ्थॅलिन बॉल्स जे आहेत ते बॅगेत किंवा कपाटामध्ये ठेवतो. काही दिवसांनी बॅग उघडली तर आपल्याला लगेचच या गोळ्यांचा वास येतो व त्यांचा आकारही कमी झालेला असतो. कॅम्फर, नॅफ्थॅलिन बॉल्स, अमोनियम क्लोराइड, these are solid substances. After getting heat, they directly change into gaseous state. What do we learn from these? The state of a substance changes if it is
heated or cooled. उष्णता दिल्याने किंवा उष्णता काढून घेतल्याने पदार्थांची अवस्था बदलते. Every substance in our surroundings is found in either the solid, liquid or gaseous state. In the 19th century, the scientist J. Willard Gibbs showed that the characteristic properties of a substance depend on its physical state and the arrangement of particles in it. 19व्या शतकामध्ये जे विलार्ड गिब्स या शास्त्रज्ञाने पदार्थांची वैशिष्ट्ये ही त्यांच्या अवस्थांवर आणि कणांच्या रचनेवर अवलंबून असतात हे दाखवून दिले. स्टुडंट्स, वी हॅव लर्न्ड अबाउट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सबस्टन्सेस इन द 5th स्टँडर्ड. लेट्स टेक मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट सॉलिड, लिक्विड अँड gaseous state. Solid substance has a shape of its own. This shape is retained, so there is no matter how it is kept. स्थायूंना स्वतःचा विशिष्ट आकार असतो. ते कसेही ठेवले तरी तो आकार कायम राहतो. As well as it has a definite volume. Volume आकारमान. The amount of space occupied by a substance or object is called its volume. द्रव्याने व्यापलेल्या जागेला त्याचे आकारमान म्हणतात. स्थायूंना ठराविक असे आकारमान असते. Some solids like sugar, sand, when poured on a flat surface, form a heap. Heap, ढीग. Examples of solids: iron, wood, chalk, brick, sugar, sand, etc. Okay. Next physical state is liquid state. It does not have a shape of its own. It takes the shape of the container. द्रव पदार्थ ज्या भांड्यात ठेवले असतील त्या भांड्यांचा ते आकार घेतात. It has a specific volume. द्रव पदार्थांना स्वतःचा आकार नसला तरी त्यांना ठराविक आकारमान असते. म्हणूनच आपण म्हणतो ना, 5 लिटर दूध, 500 लिटर पाणी, 2 लिटर पेट्रोल. It occupies definite portion of a container. It spreads on a flat surface on pouring. It flows downwards along a slope. It takes the shape of the surface. For example, water, milk, petrol, kerosene, etc. Now, let's take information about gaseous state. It does not have a shape of its own. It occupies all the available space. वायूंना स्वतःचा आकार नसतो. उपलब्ध असलेली सर्व जागा ते व्यापतात. It does not have a definite volume. वायूंना ठराविक आकारमान नसते. We can apply pressure on gases. म्हणूनच पहा, कोल्ड्रिंकची बॉटल जेव्हा आपण उघडतो आतील वायू वेगाने बाहेर पडतो, कारण तो प्रेशराइज करून आत ठेवलेला असतो. टेल मी द नेम ऑफ दॅट गॅस. येस, कार्बन डायऑक्साइड गॅस. ऑन चेंजिंग द प्रेशर ऑन अ गॅस इन अ क्लोज कंटेनर, इट्स व्हॉल्यूम ऑल्सो चेंजेस. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज हीट अँड चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट. वी चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ अ सबस्टन्स बाय गेनिंग हीट और बाय लूजिंग हीट. उष्णता देऊन किंवा उष्णता काढून घेऊन पदार्थाचे अवस्थांतर होते. ऑन गेनिंग हीट और बाय हीटिंग द सबस्टन्स चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड अँड लिक्विड टू गॅस. ऑन द अदर हँड, ऑन कूलिंग और बाय लूजिंग हीट the substance changes from gas to liquid and liquid to solid state. Okay, we will learn the remaining part of the lesson in the next video. Okay, have a nice day. Bye.